We are witches that supports the child for success. We are white witches. We are not black witches. We don't kill our children. We assist the children for their success. Look at those people who are well-to-do in the society. If they hadn't come to us for blessings, they won't be successful. It's not by our might, but due to the powers the Almighty Olodumare gave to us. When our father, Onirisha, wanted to ascend to the throne, he came to us for a visitation. Yes, he came to us for blessings. I am saying it boldly and confidently. Even when he wants to call us, he says, "You, my mothers, you would back me till I succeed." And that is what we do. When people in the society hear the title witch, it creates a scary memory in their mind. Did this happen to you? A child will not witness a scary incident and not be scared. This is because whenever we are addressed as mother witches in the outside world, we answer. We are not scared to be called by the name witch. Ìrìnkèrindò wa rèé o, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì Yorùbá Gidi TV. Ìrìnkèrindò wa rèé, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ọlákúnlé. This is our sojourn, dear lovers of Yorùbá Gidi. This is our sojourn, dear lovers of Ọlákúnlé Fásùgbà. This is our sojourn. We've been to different places and we are now in Ile-Ife, the source and the cradle of existence. We are in Osun State. During the course of our investigations across board, I was made to realize that if I travel far and wide, if I haven't gotten to the source and cradle of existence, that means I haven't done any research related to the entire Yoruba race. Myself and the team, Yoruba Gidi TV, began our journey and we landed in Ile-Ife, Osun State. We have been given guidelines in relation to the course of our investigation. We were assisted to the residence of one old woman who assisted with our findings. When we got there, we were taken to the residence of Yelaje, where we learned about Aje wealth, the different phenomenon surrounding Aje, and some obscure circumstances revolved around Aje, which many don't know. You would learn about all of this in the course of the upcoming video. From there, we went further to research about Obaala when we realized that most times one might want to know more details about a simple thing and would later find out about several other things during the investigation process. However, I am grateful to the Almighty Olodumare, the Creator and Waymaker, that has been assisting us during our investigative approaches towards finding the hidden truth about constructs and concepts relating to the Yoruba people. Omo Oodua, our people. I met some witches in Ile-Ife. Some people will say, our mothers. Oshoromonifia, awon yami. If you didn't forget some weeks back, when I got to the residence of Oba Ogboni Ayefunfun, during our research, he explained some things about our mothers. Awon yami. Anyone who says there are no wishes can say so because the person hasn't seen them before. My child, there are wishes. If we say there are no wishes and wizards, we are saying there is no God, because all the creations of the Almighty on earth, the witches are the ones maintaining them. Human beings would have spoiled them.
It depends on how much one knows how to crave their indulgence. It depends on how one knows how to intercede them. Anyone who does not understand the intricacies of life, who doesn't have the due intelligence in their brains, would say there are no terrestrial forces. I would never insult witch, nor would I ever insult a wizard. Èmi ò jẹ́ bá a bú àjẹ́ o. N ò sì jẹ́ bá wọn bú oṣó. They were even the ones I supposed to research, but I didn't know. Neither was I prepared for it. That was when I realized I had to do a lot of investigative work about how to greet. I didn't know how to greet our great mothers, àwọn ìyá mi, the witches. In some categories, does one prostrate? Or does one kneel? I remember when I got to a place I wanted to prostrate. I was told they don't prostrate in this vicinity. So I asked, what do I do? How was I to greet? They taught me some things. They took care of me. They showered care of me. They did not harm me at all. However, out of all we learned from this visit to the white witches, Ajefunfun, the little we can show you in this video, we would show you. Àmọ́ ṣá o, mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń gbé fídíò wa láti ìkànnì yìí, tẹ̀ ń dánlóòdù ẹ̀ lọ gbé káàkiri. Ẹ máa ronú òógùn, ìlàkàkà, akitiyan àti wàhálà tá à ń ṣe ká tó kó àwọn fídíò yìí jọ. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tí a máa ń ná kí àwọn ètò yìí tó ṣeé ṣe. Ẹ máa ronú tòógùn ojú. Ẹ̀yin tí ẹ sì nífẹ̀ẹ́ wa níkànnì Yorùbá Gidi. Bẹ́ẹ̀ bá wo fídíò wa, ẹ máa share ẹ̀ káàkiri kó lè rìn jìnnà. Ẹ máa like ẹ̀, ẹ máa fi kọ́mẹ̀ǹtì awúni lórí síbẹ̀. Mo sì dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ máa ń ṣèrànlọ́wọ́ fún wa. Ẹ mọ̀ ṣe àmúre o. A dúpẹ́ púpọ̀ fún ìfẹ́ tẹ́ ní sí ìkànnì Yorùbá Gidi TV tẹ́ fi ń ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà, ẹ̀yin abiyamọ ayé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ abiyamọ ló jẹ́ pé nígbà míì tí wọ́n bá ń wo fídíò wa, ẹ̀rù máa ń bà wọ́n pé mọ̀dékùnrin yìí ìrìn àjò yìí ò wá lágbára bí. Ẹ má bẹ̀rù mọ́. Àdúrà ni ẹ máa fọkàn ṣe fún wa. Àti gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè lò láti ràn wá lọ́wọ́ níkànnì Yorùbá Gidi TV. Kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́. Àfàìdùn ọbẹ̀. Mo fi ń dá yín lójú pé Olódùmarè ń bẹ pẹ̀lú wa. Ìgbàgbọ́ mi gbé bẹ́ẹ̀. Ọlákúnlé Fásùgbà ló kọ mi. Come along with us on this journey. Would you be able to follow us on this journey? Let's go together. This investigative journey could last up to 5 to 7 days before we can finish and package our research. We believe it would be a positive outcome. It's a job we love wholeheartedly. We have to do it effortlessly and effectively. We will do it and succeed because a Yoruba adage says, feeding through the mouth is easy and seamless. We would not encounter any challenge from beginning to the end. Tí a kì í délé wí fún yín. Ṣùgbọ́n ṣá, Èdùmàrè borí gbogbo ìpèníjà. Láìsí ẹ̀sáàmù, kò lè sí ìgbédìde ìgbésípò.
ẹ farabalẹ̀ dáadáa láti wo fídíò yìí láti bẹ̀rẹ̀ títí dópin. Ẹ má bẹ̀rù o, ẹ ó fojú yín rí àwọn ìyà jẹ. This program is not to scare anyone. It is not to make you afraid. Rather, it is to guide you. It is to guide your intuitive ability towards some concept and construct that seems obscure. As much as we can share for public knowledge, we would share. It is not to expose the sanctity of life secrets. It is rather for educational purpose for anyone who wants to learn, because there is knowledge and wisdom for anyone on earth who chooses to seek them. Ẹ jẹ́ ká jọ kọ́gbọ́n. ọmọ àgbáhùn lálá tí ń pàṣẹ ògùn warawara. bíná bá rómi àgbàgbé ilé tó fẹ́ jó, bẹ́ẹ̀ tó bá rómi àgbàgbé ariwo tó fẹ́ pa. bí ṣòro bá fojú kan bàbá aládò, gbogbo gànàgànà ara àṣòro á sì balẹ̀ pẹ̀sẹ̀. bí ìgbà ògùn náà bá bọ́ sómi tó dákẹ́jẹ́, kí ni ìṣòro tó sọra ẹ̀ di ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ sí ọlọ́run? àìsàn wo ló ń ṣe ọ tó ń lọ tó ń bọ̀, tó ní dandan lá ọ̀run oṣù ní àparò kú sí? bàbá aládò fúnra ẹ̀ kún ọkọ̀ òkè ògbóǹtarìgì nínú ká fi ewé àti egbò tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sílẹ̀. bàbá aládò fúnra ẹ̀ ó ti dé láti abúlé aládò, ìlú olórílẹ̀ méje ní ìlú ìbàrìbà. ó ṣe pàtàkì kí o tètè kàn sí bàbá aládò. wọ́n bá yín fojú inú fojú àgbà wo tí ń yọ yín lẹ́nu lágọ̀ọ́ ara pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé. ẹ má sì gbàgbé àwọn egbòogi wa tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba, lego herbal mixture àti host control capsule. èyí tẹ̀ ń rírà láwọn fámásì káàkiri. ẹ máa pe bàbá aládò 08028121088. Yorùbá Gidi TV. Ojúṣe obìnrin nílé Ọbàtálá. Obìnrin lójúṣe nítorí pé wọ́n jókòó pẹ̀lú wa báyìí, wọ́n ní ìjókòó tiwọn lọ́tọ̀, àwọn ọkùnrin là níbí, ibi táwọn ń jókòó, ibi táwọn àjẹ́ ń jókòó sí ni Àwọn àjẹ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni à ń pè bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀yìn dì. ṣé ẹ ti gbọ́ pé tàjẹ́ ló ń ṣẹ́ nídìí ẹ gbọ́ rí? tẹ́ bá ti dé ìjókòó wọ yẹn wọ́n ti di nǹkan míì. ẹni tó bá ṣépè fún èpè máa mọ̀, ẹni tó bá dẹ̀ wúre fún tó ní ìṣòro yẹn máa ká kúrò ń bẹ̀. so àwọn wọ́n ní ìjókòó tiwọn, wọ́n dẹ̀ ní ìwúlò tiwọn náà. We are in Ile-Ife town. We are in the ancient town of Ile-Ife, in the house of Obaala Temple. We are going to the witches' sitting house, Enyidi. The witches, yes, that was how they were addressed, and I'm saying so with utmost humility. We were told that we have to get to the witches too, and we have to ask whether it is true or not, because that's what we were learned, that there are some witches here. Tag along as you watch this video on Yorùbá Gidi TV. Come inside. You will prosper. You would succeed and progress. I'm on my knees. You would live long and prosper. Ashe. It is already so, and it would happen. What do you want us to do for you? nígbà tá a wá bí àwọn ń béèrè àwọn ìbéèrè torí àwọn ọkùnrin ni àárín tó pọ̀ láti ìgbà tá a ti dé. wọ́n wá ní kí n má rò pé obìnrin ò sí ń bí o. wọ́n ní àwọn ìyá àjẹ́ ń bẹ ní ẹ̀yìn ìdì.
ó wá júwe pé bí wọ́n ti rìn bí mo ti wá délé wọn ni kí n wá láti wá mọ̀ púpọ̀ sí èmi nìkan sì kọ́ torí gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òyìnbí tí ń bẹ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ni mo sì wà nítorí pé mi ò fẹ́ kí àṣà àti ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá kó di parun. Stand up. Have your seat. I would love for them to know more about the powers that resides with women in Yoruba land. Many people think that in Yoruba land, women are not regarded in higher esteem. Some even think only men are placed in position of honor, while the women are sidelined. Àjẹ́bàtálá, àjẹ́bàtàrìṣà. Gbogbo wọn lè mọ̀ wọ́n ń pè kankan ní feminism ní Gẹ̀ẹ́sì ìṣẹ̀tọ́ fábo lórí agbára ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn obìnrin náà lóòótọ́ bí wọ́n láṣẹ lẹ́nu níwọ̀n àyè kan àti ipò tí obìnrin wà nílé Ọbàtálá. Ojúṣe ohun tó bá jẹ́ tọ́. Ojú kò ní ojú dandan bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ká máa ta. Ṣé mo lè yá? Ṣé mo lè gbé? Ṣé wọ́n lè yá? Ẹ máa bá ètò Ìdáhùn lókù tí a máa dáhùn. Àjẹ́bàtálá, àjẹ́bàtàrìṣà, àjẹ́takotako lóde ìṣe. Orúkọ tèmi ni Ọbabìnrin lórí ọmọ Ọbàtálá nílé Ifẹ̀. My name is Obabirin Yeye Olori Omo Obatala in Ile Ife. The person on my right is Yeye Lato Obatala. She is one of the witches. The other person on my right in this direction is Ipe Alatunse Obatala. The person you sent on an errand would soon be back. She is Iya Egbe Aye, Egbe Orun. We are more than this, and this space does not accommodate us. Ṣeré bígún bá ṣe bí níṣẹ́ là ń fọwọ́ gbalẹ̀ jí. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ìwọ́ríwọ́ wo lóhùn ẹgbẹ́ wa. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Obìnrin jẹ́ kókó láwùjọ, ta ló bí wa? Women are very important. Who gave birth to us? The women give birth to us. Is it possible not to value women? No, it's not possible. Since it is not possible, the societal gathering of women is more than that of men. We carry the pregnancy for 9 months, bag the baby on our backs,
breastfeed the babies as well. That is why we are called Abiyamo. We are pure white witches. We assist our children to succeed. We are not black witches. We don't kill people. We uplift our children for success. Look at the people who become successful. They come here. Look at all those who became successful. If they don't come here, they won't be successful. But it's not by our might. We give the Almighty the glory. Olodumare. However, anyone who tries to undermine the prowess of a woman, we would ignore, because such fellow is still going to resort to a woman for solution. The importance of women in Nigeria and the world cannot be overemphasized. There is nowhere you go that you won't see the presence of a woman, most especially in the house of Obatala, Obatasha. When you hear Obatala, you hear Ajebatala. We don't kill humans. We don't suck blood. We use local gin and kola-nuts for prayers. And there hasn't been anyone who entered into our gathering that doesn't have their prayers answered. When our father, Nirisha, wanted to ascend the throne, he paid us a visit. Yes, he did. Yes, he came for blessings. I'm saying it boldly and confidently. Even when he wants to call us, he says, "You, my mothers, you would back me till I succeed." He hasn't failed and he would never fail. He will live longer than his forefathers because he knows our value and he keeps taking care of us. And we also care for him. If people get to hear others call you a witch, they feel afraid. It happened to you, right? A child cannot see a fearful thing and not be afraid. Exactly. You get my point. Whenever we are addressed as witches, Aje, we answer the title confidently. We would always respond. The situation that would stop us from answering won't befall us. Yes. Everyone we are responsible for would also continue to succeed. This is because, as you visited us, all we want for you is success, more growth, and progress. As some televisions outside have sold in fame across the country, this is because, as you visited us, all we want for you is success, more growth. You have known us today. It's possible you don't recognize us in some gathering, but we know you and associate you as our own offspring. You won't fail. It's left to you if you want us to keep supporting you. Thank you, our mother. Yeah. Whenever we watch Yoruba films, they showcase witches with different costumes and they get one scared. But when I got here and saw you, our mothers, you look very pretty. I don't want to qualify your beauty with that of zebra because your beauty surpasses that. Your appearances quenched the fear I had in mind initially. Your looks are not terrifying as stereotyped in the movies we see. Why are there so much discrepancies between the representations of witches in Yoruba movies and who you really are? Àwọn náà ti bẹ̀bẹ̀ fún pé tí àgbọ̀gbọ̀ ló ń dé bíbá gbogbo àwọn onífìmù tẹ́lẹ̀ náà ti ságọ̀gbà tiwa ọgbà wa ti gbà. I can't say you are telling lies because the filmmakers and co have come to visit us and they would continue to prosper. They are not exposing the mystical intricacies of life. Rather, their movies teach the society that truly witches exist. There are 3 categories of witches: white, black, and red. We are white witches, not because of the clothes we are putting on alone. We are also pure-hearted. I hope you are listening. You see the black witches,
When you see their appearances, you will know. They don't need to explain. The red witches, when you see them, you will easily identify them. They don't need to introduce themselves. Their appearances can never be poor because that's the duty the Almighty assigned to them. It's not their choice to go about their business the way they do. It is due to their way of doing things. The wrapper woman tie has significant importance. It could be tightened or loosened. We the white witches are focused on making sure things never fail. But the other two don't care if everything scatters. The movie makers make their films to showcase the different witches and what they truly represent. You would notice that a red witch or a black witch might have destroyed a community, but at the end of the movie, a white witch or herbalist is called upon rectification. Can you see that powers are superior more than another? Yes, it is true. As our faces look radiant, that is how good our hearts are too. Once again, we are more than this. You should visit in January. You will see different things that you haven't experienced before in your life. We are many in numbers, and this space cannot accommodate us, despite us sitting in a closely knit manner. You can't find blemish on anyone. If a job seeker comes here, you would find. If anyone is looking for the fruit of the womb, such person would get pregnant. There is nothing you are seeking that you won't find here. We have seen someone with a delayed delivery since time immemorial. They deliver their baby safely. We have seen someone who doesn't have a womb get pregnant. Yes, it has happened before. In fact, someone who has stopped menstruating got pregnant. Yes, it is true. As long as the person seeks solutions from our corner, they get it. Anyone who cries into our premises, live with a smile. That is how it is. Ẹ̀yin èèyàn wa jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé, ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tí wọ́n ṣe alábàápàdé àwọn ìyá wa. Wọ́n ní bàbá fẹ́ pè àwọn tó mọ̀ pé àjẹ́bàtálá. Ìdí náà tí mo fi pè wọ́n bẹ́ẹ̀ o. Àyà oko mi o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ìṣèwù fún mi. Wọ́n fi ń dá yín lójú pé tí ì rí nǹkan kan. Torí kó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́. Lẹ́yìn eléyìí, àádìídì gbé odidi ètò kalẹ̀. Àádìídì gbé odidi ètò kalẹ̀ fún àwọn ìyá wa. Ìyẹn nínú oṣù ó dà oṣù December lè pè é lẹ́ẹ̀kan tẹ̀ January kí Èdùmàrè sọ wa jù báyẹn lọ. Àwọn gbé gbogbo ìgbésẹ̀ kí Èdùmàrè tó ṣeé ṣe láti wá láti jẹ́ kẹ́ ẹ rí wípé báwọn èèyàn bá lérò kan lọ́kàn ṣáájú àwọn nǹkan míì wà tó ṣókùnkùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá níkànnì Yorùbá Gidi TV lẹ́ẹ̀tì fojú rí ẹ máa bọ̀ wá kalẹ̀. Ẹ ṣeun ẹ bá ṣe ìwúlò fún ìkànnì wa àti àwọn olólùfẹ́ wa tó rẹ̀ wá. Àjẹ́ Yorùbá alálàlùkèlèkè làbá arúgbó aṣèwúre fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Yorùbá Gidi. Yorùbá Gidi. Ètò tó dára ni o nílé lóko kí gbogbo ayé máa wo Yorùbá Gidi. Gbogbo ẹni bá ti wo Yorùbá Gidi ilé àtọ̀lẹ̀ à máa rójú. Ọ̀nà wọn máa là. Wọ́n arájé náà. Wọ́n arájé lò. Gbogbo tó bá dáwọ́ a máa jọrí sí i. Iléeṣẹ́ náà wà níjó náà. Gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ pátá nǹkan kò ní ṣe wọ́n. Torí nǹkan kò ṣe wọ́n níbí nǹkan kò ní ṣe wọ́n. Wọ́n á láṣẹ pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n á rí tí wọ́n ṣe ń bẹ̀rù. Iléeṣẹ́ wọn wà níjó náà lójijì. Gbogbo tó bá ti ń gbé jáde bẹ̀ báyìí a máa yọjọ ẹgbẹ́ ẹ̀ lọ ní ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ àṣẹ olùṣe. NDT Clearing Freight and Logistics iṣẹ́ wọn dára wọ́n
ta sánsan wọn kárí ayé. MDT Clearing Freight and Logistics. Bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT Clearing Services lékè téńté. Àṣẹ tó ń tẹ̀jọba tá a gbà. Ó ń mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní rajà. Product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kámọ́ kóbó. Ní MDT Clearing Freight and Logistics. Akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte. Ẹ máa bọ̀ lólulẹ̀ iṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos. A sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. Bákan náà ilé iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647-289-5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery. Ṣeré bígún bá ṣe bí níṣẹ́ là ń fọwọ́ gbalẹ̀ jín. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ìwọ́ríwọ́wọ́ olóhùn ẹgbẹ́ wa. Ọba obìnrin tó kọ́kọ́ jẹ́ nílẹ̀ fún ìgbòho gbàgìdà. Táìsì tí wọ́n ní Yorùbá ń ṣe láti jọ́rìí o tó tó di pé èbó dé. Wọ́n ní kábíyèsí yẹn ìfẹsẹ̀tẹ̀lẹ̀ obìnrin sì ni ọba àkọ́kọ́. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ìwọ́ríwọ́wọ́ olóhùn ẹgbẹ́ wa. A kì í torí gbígbó ká pàjá. A kì í torí kíkàn ká pàgbó. A kì í torí wéré pòkú kọ́. Ẹ má ṣe bínú orí adé. Ẹni pé ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ìwọ́ríwọ́wọ́ olóhùn ẹgbẹ́ wa. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ẹni pé kan máa lò lẹ̀. Ìwọ́ríwọ́wọ́ olóhùn ẹgbẹ́ wa. Masali kaoribaya kasaidaya gaba. Gbọ́rọ̀ àṣẹ látẹnu mi. Ìwọ tó lè ṣàmì lórúkọ Jésù. Ọ̀dájú ogun tó ní tòun bá rẹ́yìn òun ò ní padà. Lórúkọ Ọlọ́run bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́ iná Ọlọ́run kò jó dànù. Orúkọ mi ní Prophet Ṣólóyè Táíwò, bàbá orí òkè àṣẹ àtagbára. Látorí òkè àṣẹ àtagbára tó wà ní Gbẹ̀ǹkú area.
olódó garage nílùú Ìbàdàn. Masadali kapa gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa ọ̀dájú ènìyàn tó ń bá ọ rìn tó lóun ò ní jẹ́ kó rógòlù láyé irú ẹni bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù idà ọ̀run kó gé wọn dànù. Wòmísà Olúwa rán mi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn kí ni tólúwa dẹ̀ fi rán mi sí ọ òun náà ni pé má sọ ìrètí nù. Dádì àti mọ́mì jọ̀ọ́ mo bẹ̀ ọ́ ó lè ti gbàdúrà lóòótọ́ ó lè ti gbààwẹ̀ lóòótọ́ ó lè ti lọ oríṣiríṣi orí òkè lóòótọ́ ṣùgbọ́n sá Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé gbogbo ohun tó ń béèrè tó ti rí yẹn má sọ̀rọ̀ ìtínú tó bá ṣeé ṣe oh my God tí Jésù bá lè jí Lásárù òkú ọjọ́ mẹ́ta òkú tó ti kú fún ọjọ́ mẹ́ta tó ti ń rùn táwọn èèyàn ti ń wò pé báwo làwọn ṣe fẹ́ ṣe tí agbára Ọlọ́run bá lè jí òkú yẹn dìde gbogbo ohun tí wọn náà ń lé tó dàbí pé kò tí tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ máa sádàlíkàbà Olúwa ló máa ṣe fún ọ gbọ́ mi sà ṣé ìgbéyàwó tiẹ̀ gangan òun ló dàrú ni oh my God ṣé iṣẹ́ lòun wá tó ò tí ì rí màsádàlì kàpárìbàyà kàsáìdàyà ṣé ìgbéga ló ń wá lẹ́nu iṣẹ́ tó ti rí kí ló ń tó o ti ń dààmú káàkiri ṣé ọmọ tó ti ẹ̀bí ló ń fún ọ ní wàhálà ní gbogbo ìgbà tó o ti lọ káàkiri tó dàbí pé o ti rí ọ̀nà àbáyọ Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé má sọ ìrètí nù wòmísà o ò tí ì pàdé ẹni tá a rán sí ọ ni òun ló fà á ṣùgbọ́n Olúwa rán mi sọ pé àkókò rẹ ti tó òun fẹ́ tú ọ sílẹ̀ nínú gbogbo àjàgà ogun èyí tí ayé rẹ wà ẹnìkan máa ṣàmẹ gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa gbogbo àjàgà ogun lórí ayé rẹ gbogbo àjàgà ogun lórí àyànmọ́ rẹ lórúkọ Jésù iná Ọlọ́run kó jádànù wòmísà bóyá o tiẹ̀ wà lókè òkun ò ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ ò lákòjọ bóyá o tiẹ̀ wà lókè òkun ò wáwé ìgbèlú ṣùgbọ́n ó ti dààmú káàkiri ṣùgbọ́n dàbí pé kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ bóyá o tiẹ̀ wà lókè ní Nàìjíríà tí wọn náà ń lé visa ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni wọ́n ń decline visa rẹ̀ gbọ́ ìròyìn ayọ̀ rèé fún ọ Olúwa ló fẹ́ yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ pẹ̀lú ọwọ́ agbára mi ò ní àkókò tó pọ̀ ṣùgbọ́n t'Olúwa rán mi ní sí ọ ni pé jẹ́ a jọ gbàdúrà papọ̀ jẹ́ a jọ wá ojú Olúwa kí ni orísun ogun tó ń jà ọ́ gan wọn ò tí ì rí orísun ogun tó ń jà ọ́ ló fi dàbí pé kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ jẹ́ kí n gbàdúrà pẹ̀lú rẹ jẹ́ n ṣọ́nà fún ọ tí Olúwa bá sọ fún mi lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ ìwọ náà jájọ gbàdúrà lé lórí kó wá ò pé ṣé lóòótọ́ ṣé wòlíì ni mo pè ní àbí kì í ṣe wòlíì wòmísà tó o bá pe wòlíì ìwọ kọ́ ni wàá ṣàlàyé orísun ogun tó ń jà ọ́ wòlíì lolúwa máa mí sí tí ó sọ àṣírí ogun tó ń jà ọ́ tí wàá sì rí i pé lóòótọ́ àṣẹ ni tọ́lọ́run rán sí mi rèé wòmísà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyanu ló ń ṣẹlẹ̀ lórí òkè tí mo ti ń bá ọ sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n mélòó ni mo fẹ́ tẹnubọ̀ nínú àwọn ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọn náà lè gbìyànjú jájọ gbàdúrà má jẹ́ kó sú ọ jájọ gbàdúrà mo máa ń sọ ní gbogbo ibi tí n bá dé màá sọ fún ọ pé ọjọ́ tó bá lọ sọ pé ò ṣe mọ́ ìjọ ẹ̀ báyìí náà lógun ti borí ayé yẹn lórúkọ Jésù ogun ò ní borí ayé rẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wàá fi pè mí fún àdúà àti ọ̀nà àbáyọ sí ogun tó ń jà ọ́ bóyá àwọn tiẹ̀ fẹ́ mọ àṣírí ogun tó ń jà ọ́ pè mí jẹ́ n gbàdúrà fún ọ kí n dẹ̀ sọ àṣírí ogun tó ń jà fún ọ nọ́mbà yẹn rẹ o orí WhatsApp nọ́mbà gangan tí wàá fi pè mí sí òun náà ni +234 70 25 47 54 27 +234 70 25 47 54 27 lórúkọ Jésù àánú máa yanjú ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo bí tó o ti dé tó dàbí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ ní kété tó o bá ti ń pè fún àdúrà lórúkọ Jésù wàá rí ọ̀nà àbáyọ ògo ni forúkọ Olúwa Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù stay blessed in Jesus name. èmi ò jẹ́ bá wọn bú àjẹ́ o n ò sì jẹ́ bá wọn bú oṣó torí mo mọ̀ pé iṣẹ́ Olódùmarè ni bí ò bá sì tẹ́ Olódùmarè lọ́rùn yóò ti pa wọ́n rẹ́ torí tó o bá jẹ́ lẹ́sìn mùsùlùmí iṣẹ́ tó o bá ṣe ọ̀hún kó lọ sọ́dọ̀ Olódùmarè yóò bí ọ bọ́ ọ bá ṣe ṣe sí bọ́ ọ bá wá jẹ́ ẹlẹ́sìn Christianity gbogbo iṣẹ́ tó o bá ṣe pátá ọ̀dọ̀ Olódùmarè lọ ń kó lọ yóò bí ọ bọ́ ọ bá ṣe ṣe sí bọ́ ọ bá wá jẹ́ ẹlẹ́sìn àbáláyé gbogbo iṣẹ́ tó o bá ṣe ọ̀dọ̀ Olódùmarè lọ ń kó lọ
yóò bí ọ léèrè bọ́ ọ bá ṣe ṣe sí. ìkórè àgbà àtijọ́ Select Gospel ẹ wá kájọ ṣe ẹ̀yin ni iyọ̀ ayé lábẹ́ fàmì òróró yan wòlíì Reuben Àyíkọ́rẹ́ gbogbo ènìyàn lápè. ọlọ́run olú ìjọ mímọ́ ṣe tó fẹ́ bá wa dá máa jẹ̀mú ayọ̀ ayérayé o. nípasẹ̀ pé lórí wòlíì Reuben Àyíkọ́rẹ́ ti CCC òkè ìràpadà Select Gospel nínú ìkórè àgbà ti 2023 lọ́jọ́ Sunday 26th November ẹ̀yin ni iyọ̀ ayé ìsọjí alágbára ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ló máa bẹ̀rẹ̀ Tuesday 7th November the Tuesday 21st láago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ Sunday láti 11th November the Sunday 26th November ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣe tó fẹ́ fi òpin sí ìkorò láyé onímọ̀júkọ èèyàn nínú kórè ìtọ́dún yìí nípasẹ̀ ìfàmì òróyàn àpọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọlọ́run aláàyè àtàwọn olórí ẹ̀mí gospel wòlíì Reuben Àyíkọ́rẹ́ wọ́n máa súre fún gbogbo èèyàn Sunday 26th November bí ìsèdúpá ìkórè yẹn látàgọ́ mẹ́wàá òwúrọ̀ gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ CCC òkè ìràpadà Select Gospel tó wà ní Adéọ̀ṣun Zone 2 Life and School àwọ̀tá pẹ́tẹ́ ń bàdàn òní dídí kóró mú gbà bẹ́ẹ̀. Yorùbá Gidi TV. Yorùbá Gidi TV òun ni kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo ẹ fojú yín ló ń jẹ níbi tẹ́ ẹ ti lè kọ́gbọ́n níbi tẹ́ ẹ ti lè rí àwọn àṣà Yorùbá tó yanjú. Yorùbá Gidi TV òun ló mú ètò rere wálé ayé níbi tẹ́ ẹ gbé fẹ́ kọ́gbọ́n níbi tẹ́ ẹ gbé fẹ́ kọrin. Yorùbá Gidi TV òun ló ń pè yín kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo. Yorùbá Gidi TV. ibi tá a ti ń fún yín láwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ àwọn nǹkan tó ṣàǹfààní tó yẹ kẹ́ ẹ máa wò nígbà gbogbo nígbàkigbà ìbẹ̀lẹ̀ wà yìí máa subscribe sí subscribe tẹ subscribe sí. Yorùbá Gidi TV.